Dr. Dr. Prasannajit Gawai, uh, Head Department of Economics, Sitabai Arts, Commerce and Science College, Akola. I am very happy to welcome all of you, all the participants for this important workshop on librarians and participants. You all know that we have to submit academic performance indicator API every year to IQS. On this, the basis of API, it will help us to the cash promotion. So it is important topic which we have selected for this workshop. It will help all of us. Once again, as a librarian, as a co-convener, I welcome all of you. The chairperson and the chairperson of today's program and chairman of the CTC of Sitabai Arts and Commerce Science College, respected Babuji, alias Chandji Agrawal sir, our beloved principal, respected Dr. R.D. resource person and speakers of today's workshop, respected Dr. Ashish Raut sir, respected Dr. B. Umbar, convener of the workshop, Dr. P.R. Gawai sir, co-convener, Dr. Neelam Sangani, head of the department, Kishanlal Natwal College, Karanda. As I speak early, this program or this workshop help us to fill up our API performance form. So we have selected two resource persons. They have knowledge of the subject. So first resource person which I am going to introduce to you, that Dr. Ashish Raut sir. Dr. Ashish Raut sir is presently working as a librarian in professional grade in Shivaji Arts Common. And PhD from Santa Garge Baba Amravati University, Amravati. He also qualified state exam in the library and information science. He has attended many workshops, seminars, almost 15 to 17 research papers he has published in international and national level journals, and 9 chapters and 3 books published to his credit. So we are and also very good in the research attitude. The second resource person of today's program is Dr. D. Umbarkar sir. Dr. Umbarkar sir is presently by Arts, Commerce and Science College, Akola. He is completed MA in Economics, Political Science, MSW, MPhil, MCom, and PhD in Sociology. He has completed his service as a HOD in this college almost 25 years. 24 students to awarded PhD under his
He has attended 36 international and 42 national conferences. And he has published 36 international papers, 42 national papers, and 11 states level papers in journals. And almost 4 books published to his credit. He is also a BOS member of Santa Garge Baba Amravati University, Amravati, and also work as a IPSC coordinator of this college. And presently he is also working as a coordinator of PhD cell of Sitabai Arts, Commerce and Science College, Akola. So I now request our first resource person, Dr. Ashish Raut sir. Sir, please provide your guidance to us. Dr. Ashish Raut sir. Thank you. Thank you, Dr. Ashok. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Audible and visible. Okay, thank you. First of all, I pay my sincere tribute to Dr. Panjaba alias Hoseb Deshmukh. Today, Bera General Education Society, Sitabai Art, Commerce and Science College, Akola, Department of Economics and Department of Library and Information Science, in collaboration with KN College, Karanja District, Washington, organized this national workshop on how to fill API format of UGC. President of today's function, Shri Rupchandji Agrawal sir, Honorable Principal Dr. R.D. Sikchi sir, coordinator of this workshop, Dr. Prasanjit Gavai, Dr. Ashok Sonone, and Dr. Neelam Chandani ma'am, and all the participants who joined today's workshop. We are going to discuss on API and PBS, which is a very essential for our faculty members for CAS promotion. So please allow me to share the screen. Okay, is it visible? Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay, thank you. The academic performance indicator, that is API, and performance-based appraisal system, that is PBS, for promotion under career advancement scheme of teachers and other academic staff, that is UGC regulation 2018. The government of Maharashtra, Higher and Technical Education Department of Mumbai, has issued a government resolution undated in the year 2019 regarding revision of pay scale of teachers and equivalent cadres in higher education. As per the UGC scheme, that is 7 pay commission and minimum qualification for the appointment of teacher and other academic staff in all the university, colleges, and measures for the maintenance of standards in higher education in view of University Grant Commission Resolution 2018. According to the above government resolution, Sant Garge Baba Amravati University, by direction number 2 dated 2/4/2019. So also the direction 14/2019 regarding the curriculum issued by the government, by GR dated 10th May 2019 to the GR in March 2019. According to this, Sant Garge Baba Amravati University Gazette, Part 1, Direction 17/2019. We are going to see the self-appraisal pro forma and score sheet for academic performance indicator based on the performance-based appraisal system for appointment of teachers or promotion under CAS of teachers, academic staff, and this direction shall come into the force from the date of its issuance.
This direction is divided into four sections. That is, first is the section 1, that is for teacher, and that includes appendix 1, 2, and 3, that is API and PBS format. Section 2 is dealing with physical director. That is appendix 4, 5, and 6. Then section 3 is for librarian, that is appendix 7, 8, and 9. And at section 4 is for music teachers, that is appendix 10, 11, and 10. That is part 1 is based on API grading or scoring for category 1 of the table. Detailed information for 2018-19 or most recent assessment year is to be provided. Then part 2 is based on category 2 of the table. Detailed information for 2018-19 or recent assessment year is to be provided. Then B part, that is category 3, is based on category 3 of the table. Detailed information for the entire period is to be provided. The pro forma is to be filled as per the table, and assessment scores or grades for each category, even though several avenue of activities and their API scores given for each category, even though several avenue of activity and their API scores are given to provide choice opportunity to the teacher. So maximum limit of scores that can be given or carried forward under each category area is indicated in table A and table B for university and college teachers respectively. As per the GR of 7th Central Pay Commission on minimum qualification for appointment of teacher and other academic staff in university and colleges, and measure for the maintenance of the standard. The self-assessment scores are subject to verification by the colleges or universities and by the screening from verification committee. Screening from verification committee or selection committee, as the case may be. Then now we are going to discuss the category 1 for teachers only. I'm just discussing the total API for teachers. So direct teaching for teachers, that is category 1. This in this criteria, we have to mention the assessment criteria for teaching, learning, and evaluation related activities. The key indicators or activities in this category are lectures, practicals, tutorials, field work, project supervision taken should be based on verifiable records, and all for all the assistant professor, associate professor, and professor, these indicator or activity is essential. And for that indicator, the grading criteria is 80% and above, then we have to give good grade. Below 80% but above 70%, then we have to give satisfactory grade, and less than 70% is we have to give the grade not satisfactory. And for this purpose, the assessing of the grading of the activity at criteria 1, all such period of duration which have been spent by the teacher on different kind of paid leave, such as maternity leave, child care leave, study leave, medical leave, or extraordinary leave, and deputation shall be excluded from the grading assessment. Teacher shall be assessed for the remaining period of the duration, and the same shall be extrapolated for the entire period of the assessment to arrive at the grading of the teacher. And the teacher on such leaves or deputation as mentioned above shall not be put to any disadvantage for promotion under caste due to his or her absence from his or her teaching responsibilities, subject to the condition that such leave deputation was undertaken with prior approval of the competent authority, following all procedures laid down in this regulation and as per the Act, statutes, or ordinance of the parent institution. Now we have to provide information on category 2, that is involvement of
involvement in administration, examination, co-curricular, extension, and professional development related activities. This is also for teachers. The first one is administrative responsibility, that including what are the administrative responsibilities? If you are dean, if you are principal, head of the department, coordinator of center, chairperson, convener, or teacher in charge, or IPSC, statutory bodies, similar other duties that requires regular office hours for its discharge. Other aspects of the department or institutional management, such as admission committee, campus development, library committee, etc., or organization of conference, training as a chairman, organizing secretary, treasurer, responsibility for or participation in committees for student welfare, counseling, discipline, college magazine, etc. All these activities will be included in these administrative responsibilities. Secondly, contribution to corporate life in university colleges through meetings, popular lectures, subject related events. In this criteria, we have to mention other college or university activities, etc. Participation in board of studies, academic and administrative committees, and all other committees, duties specified by the university or government or statutory body. Third one is examination. In this part, we have to mention such as coordination, nator, co-officer, subject exam committee, etc. Or flying squad duties, or etc. Question paper setting, invigilation, evaluation of answer scripts, including term and examination, departmental examination, college examination, internal assessment, and other examinations specified by the universities. We have to mention all these such type of work in this examination. Then fourth one is discipline related co-curricular activity. Uh, for example, remedial classes, career counseling, student seminar, and other events. Developing and imparting remedial bridge courses. We have to mention in this discipline related co-curricular activity, that is subject related co-curricular activity. Here I just give some one example related to administrative responsibility. Responsibility I have mentioned coordinator IQAC, nature of work, IQAC related work, grading good, and proof document is related document that we have planned in IQAC. Second is suppose head of the department of chemistry or botany or zoology or economics. Overall administration of the department, grading good, related document is your academic diary or other. Second one that we have mentioned already, that is contribution to the corporate life in universities, colleges through meeting popular. Here also the responsibility is member board of studies in any subject of Sant Gadge Baba Amravati University. Nature of work related to subject, grading good, and proof document is letter of that meetings or board of studies. Examination work. Here also we have to mention responsibility. What is the responsibility? Valuation of work, paper setting of work, nature of work. We have to mention valuation or paper setting, grading good, and related document is letter of that university. Then discipline related co-curricular activity. In this, we have to mention subject related co-curricular activities, that is remedial coaching, career counseling, study visits, student seminar. Here, suppose I have mentioned the bridge course for BSc1 or bridge course for BCom. Then nature of work for student BSc1 student to know the subject. Then grading is good and proof document is academic diary. Then other co-curricular activities. Other co-curricular activities, that is position held in leadership or role played in organization with extension work. Here the responsibilities NSS. Nature of work, socio-cultural activities, grading good, and academic diary is the proof. Then sixth one is extension and dissemination activities. That is public or popular lectures, talks, seminar, etc. Community work such as values of national integration, environment,
democracy, socialism, human rights, peace, scientific temper, flood, or that point. 6B is professional development activities, such as participation in short-term training courses, long-term training courses, authorized by statutory bodies, industrial experiences, talk, refresher orientation, faculty development course, dissemination, and general articles and contribute and any other contribution, subject association, conference, seminar, without paper presentation. We have mentioned here. Then participation in short-term training courses less than 1 week duration in educational technology, curriculum development also we are going to mention here. Example, responsibilities 2 week FDP, nature of work to gain knowledge, grading good and proof is a certificate. Then next point is institutional governance. Participation in state, central bodies, committees on education, research, and national development. Publication of article in newspaper, magazine, or other publication not covered in category 3. जो कैटेगरी 3 में नहीं आता है, ऐसे जो हमारे पब्लिकेशन है, जैसे न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स वगैरह डालते हैं, वो भी हम यहाँ पे, और रेडियो टॉक्स जो करते हैं, वो भी हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं. Even I have just given one example is class teacher of BSc third group, and nature of work is guardian teacher, grading board, and academic diary is the proof. This is the very simple example. Then eighth point is conduct of lecture in refresher, orientation, short term, and any other professional development activities authorized by statutory bodies, learning methodologies, updating of subject content, course mentoring, etc. Here we have to mention the guest lectures. Suppose resource person in resource person, nature of work, delivering the lecture on some topic, grading group proof, academic staff college later, or the invitation letter and duty certificate of that institution. Then participatory and innovative teaching learning process with material for problem-based learning, case studies, group discussion, etc. Interactive courses, participatory learning modules, case studies, use of ICT in teaching learning process with computer-aided methods like PowerPoint, multimedia, simulation softwares, etc. Developing and imparting soft skills, communication skills, personality development courses, modules, developing and imparting specialized teaching learning program in physical education, library, innovative composition and creation in music, performing and visual arts, and other traditional areas, organizing and conduction of popularization program, training courses in computer assisted teaching, web-based learning, and e-library skills to students. In this point, this much of teaching learning process we have to mention. The responsibility I have mentioned is suppose poster presentation. Nature of work for BSc or MSc student grading is good. And again here the simple example I have mentioned, that academic diary is the proof. Those activities we are actually we are running in our day-to-day teaching learning process. That is the that type of example I have mentioned here. Then evidence of actively involved in guiding PhD students. Those who are PhD research guide or research supervisor have to mention their research guidance here. The number of PhD students registered, number of students submitted thesis, number of students awarded PhD degree, and grading and proof, that is notification. Then conduct of research projects, conducting minor or major research projects sponsored by national and international agencies. Here the example is simple. If we have any type of major, minor research project awarded to us from this sponsoring agency, then we have to mention here the title of the project, which type of project is that, minor or major, period of award, amount approved, name of funding agency, and grading good and letter of that sponsoring agency. And ninth point is research paper published. At least one single or joint publication in peer-reviewed UGC list of journals.
Here the details in the table that we have to mention title on with page number, journal, ISSN number. If that is the journal, then we have to mention only ISSN journal. If that is book, then ISBN. Whether it is peer reviewed, impact factor, if any, then we have to mention that. Number of co-authors, whether you are main author, that also we have to mention. Whether referred or other journal as notified by UGC, that we have to mention. And proof document, that is paper copy, we have to mention. Now, all these activities, we have to give grade good, satisfactory, and not satisfactory. If we have, if the teacher is involved in at least three activities, then the grade is good. If the teacher is involved in one or two activities, then it is satisfactory. And the teacher is not involved in any activity, then we have to give the grade not satisfactory. Then again, category 1 and 2 grade that we have to mention in the API. No, that good grade is given if good in teaching and satisfactory or good in एक्टिविटी इन कैटेगरी 2. म्हणजे गुड ग्रेड किसको मिलेगा? जिनका अगर गुड है टीचिंग लर्निंग में, मींस कैटेगरी 1 में, एंड सेटिस्फैक्टरी और गुड है अगर कैटेगरी 2 में, देन वी हैव टू गिव ग्रेड गुड. सेकंड, सेटिस्फैक्टरी ग्रेड 1 एंड 2 कैटेगरी के लिए मिलेगा जिनका टीचिंग लर्निंग में सेटिस्फैक्टरी है एंड गुड एंड सेटिस्फैक्टरी इन एक्टिविटी इन कैटेगरी 2 में है, तो उनको सेटिस्फैक्टरी. And not satisfactory, neither good or not satisfactory in overall grading, then we have to give grade not satisfactory. Again, this was mentioned in the table, that is involved in at least three activities is good, involved in at least one or two activities satisfactory, not involved in any other activities, then not satisfactory. Important note is category 1 and 2 is good, satisfactory, no, and not satisfactory good, that I have already mentioned. Then we have to discuss on category 3, but as per the organizer, Dr. Umbarkar will discuss on category 3. Okay, I just skip this part. Dr. Sonone sir, as per your information, Dr. Umbarkar will discuss on category 3. So I just skip this part and going for the next point, that is the academic performance service requirement for promotion of teacher in university under CAS. That is academic level 10, 11, 12, academic level 13A, academic level 14, and academic level 15. Minimum academic performance and service requirement for promotion of teacher in colleges, affiliated institution under CAS. Okay, these are the levels of promotion of CAS. That is level 10, level 10, level 11, level 12, level 13A, and level 14. Okay, now we will discuss on the minimum academic performance and service requirement for promotion of teacher in colleges, affiliated institution under CAS. That is the assistant professor having academic level 10 to assistant professor academic level 11 or equivalent cadre from stage 1 to 2. What type of eligibility required for academic level 11 to academic level 10 to academic level 11? The eligibility criteria is the assistant professor who have completed 4 years of service having a PhD degree, or 5 years of service and having a MPhil degree, or PG degree in professional course such as LLM, MSc, MD, or any other, and 6 years of service for those without PhD or without MPhil, only PG degree in professional courses. Okay, then next is he has to attend one orientation course of 21 days duration on teaching methodology, and any of the one of the following, that is completed one refresher course or research methodology course, or any two of the following workshops such as syllabus upgradation workshop, training, teaching, learning, evaluation, teaching technology program,
or faculty development program of at least 1 week, that is 5 days duration, or completed one MOOC course with e-certification or development of e-content in 4 quadrant to MOOC courses during the assessment period. Means we have to attend one orientation course and one course of following the criteria, that is refresher course or research methodology course or syllabus upgradation course or one MOOC course. Okay, so the minimum academic performance requirement and screening criteria there, as according to the CAS, for for the promotion of academic level 10 to 11, we have screening committee. A teacher shall be promoted if he or she get a satisfactory or good grade in the annual performance assessment report of at least 3, 4, 5 of the last 4, 5, 6 years. ओके, म्हणजे अगर पीएचडी है तो उनको 4 ईयर का असेसमेंट एपीआई लगेगा, उसमें से अगर 3 एटलीस्ट 3 इसमें उनको गुड और सेटिस्फैक्टरी ग्रेड लगेगा, और विदाउट पीएचडी है यानी 6 उनको एपीआई लगेगा, उसमें से 5 उनके ग्रेड सेटिस्फैक्टरी और गुड लगेंगे. ओके, एंड अगेन टोटल रिसर्च स्कोर, a total research score of 20 marks for assessment period as per the criteria given in category 3 that will be discussed by Dr. Umberkar. Then the promotion is recommended by screening cum evaluation committee. This is the criteria for academic level 10 to 11. Then second is the academic level 11 to academic level 12, that is selection grade. Senior grade to selection grade, assistant professor, academic level 11 to academic level 12, that is stage 2 to stage 3. Then we have to discuss the eligibility criteria. The assistant professor who have completed 5 years of service. Any assistant professor having PhD, MPhil, SET, NET, anyone who have completed 5 years of service in academic level 11, that is senior scale, then he has to complete 2 of the following in last 5 years. 2 courses in the last 5 years. Okay, that is in the level 11. Completed courses program among the category of refresher course, research methodology course, workshop, syllabus upgradation workshop, teaching learning evaluation, technology program, faculty development program, or syllabus upgradation workshop, or teaching learning evaluation technology program, or faculty development program of at least 2 weeks, that is 10 days duration, or completed 2 courses of at least 1 week duration in this every single course program of at least 2 weeks or 10 days duration, or completed MOOC course in the relevant subject with e-certification, or develop e-content in 4 quadrant of minimum 10 modules of a course in the MOOC courses, or contribution toward conducting this MOOC course. So for the level 11 to 12, we have to complete 2 courses from the list mentioned. And the promotion is if the teacher gets satisfactory or good grade in the annual performance assessment report of at least 4 of the last 5 years of the assessment period, as the provided in table B of the direction. Then total research score is of 50 marks, 50 marks to assessment period as per the criteria given in category 3 of the direction, and the promotion is recommended by the screening cum evaluation committee. Then we have to discuss the academic level 12 to academic level 13A, that is associate professor grade. Okay, that is stage 3 to 4. The eligibility criteria for this is assistant professor who has completed 3 years of the service in academic level 12. Okay, 3 years complete in academic level 12, and in this promotion for academic level 13A associate professor, a PhD degree in the subject concerned in the relevant discipline is essential. Then he has to complete any one of the following during the last 3 years, that is completed one course program from among the category of refresher course, methodology workshop,
syllabus upgradation workshop, teaching learning evaluation technology program, faculty development program of at least 2 weeks, 10 days duration, or completed 2 courses of at least 1 week, 5 days duration, or completed one MOOC course, or of 4 quadrants of minimum of 10 modules, and or he has to develop that at least 10 module of MOOC course. Okay, and the performance is based on if he or she get satisfactory or good grade in annual performance assessment report of at least 2 of the last 3 years of the assessment period as specified in table B. Total research score of 45 marks for assessment period as per the criteria given in category 3, and the promotion is recommended by a selection committee. In this stage, we have selection committee. For category for stage 1 and 2, we have screening committee, and for stage 3 to 4, for stage 2 and 3, we have screening committee, and for stage 3 to 4, we have selection committee. So the marking is of for interview also there is a marking. Then assistant professor academic level 13A to academic level 14, that is professor grade. That previously only 10% of the associate professor will be sanctioned to the college for professor promotion. But now in the 7th pay, the teacher who have completed 3 years in the academic level 13A will be promoted to professor grade, that is academic level 14, if he has completed the criteria. So eligibility criteria is for professor, that is academic level 14, is associate professor who have completed 3 years of the service in academic level 13A. PhD degree in the subject relevant discipline is compulsory. Minimum of 10 research publication in peer-reviewed or UGC listed journals, out of which 3 research papers shall be published during the assessment period. टोटल 10 रिसर्च पेपर्स हमें जरूरत है, और उनमें से 3 पेपर जो है वो हमारे असेसमेंट पीरियड, दैट इज एकेडमिक लेवल 13A में आने के बाद जो 3 साल है उसमें 3 रिसर्च पेपर होना जरूरी है, वो भी यूजीसी लिस्टेड जर्नल, दैट इज पीयर रिव्यूड जर्नल्स में होना जरूरी है. और मिनिमम ऑफ 110 रिसर्च स्कोर एज पर द कैटेगरी 3 in aggregate, out of which at least score of 60 for assessment. टोटल जो स्कोर है रिसर्च का वो 110 होना जरूरी है, लेकिन जो हमारा पीरियड है 3 साल का उसमें हमें 60 स्कोर होना जरूरी. देन a teacher shall be promoted if he or she gets satisfactory or good grade in the annual performance assessment report of at least 2 of the last 3 years of the assessment period as per table B of direction. A total research score of 60 per assessment period as per the criteria given in category 3, and the promotion is recommended by the selection committee constituted in accordance with the rules. अगर इसमें हमें प्रोफेसर का ग्रेड मिल सकता है. रिसर्च क्राइटेरिया में जो हमें 5 या 6 मॉड्यूल दिए हैं, जैसे जर्नल ऑफ पब्लिकेशन, चैप्टर बुक्स है, प्रेजेंटेशन है, पेटेंट्स है, माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट्स है, तो उन सब कैटेगरी में से किसी भी 3 कैटेगरी में से पॉइंट लेना भी जरूरी है. ओके, देन वी आर गोइंग टू द लास्ट पार्ट, दैट इज द व्हाट आर द 3 स्टेप्स. द फर्स्ट स्टेप इज the college or university shall submit to the college teachers shall submit to college or university an annual self appraisal report API in the prescribed pro forma to be designed based on the table 1 to 5 of an appendix 2. The report should be submitted at the end of every academic year within stipulated time. The teacher will provide documentary evidence for the claim made in the annual self-appraisal report, which is to be verified by the HOD. After completion of the required year of experience for promotion under CAS and fulfillment of other requirements indicated below, the teacher shall submit an application for promotion under CAS. And step 3, the CAS promotion shall be granted as mentioned in clause 6.4 of the UGC regulation.
Thank you. This is all about the placement of our API and TBS. I have already discussed category 1 and category 2 and stages of promotion in this presentation. Now, Dr. Umberkar will be discussed on category 3. That is a very important part in API or PBS because the research score that we need in for promotion in stage 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, that is associate professor and professor, is very important task, and that will be discussed by Umberkar sir. So thanks for listening. Thank you. Over to Dr. Sonone sir or Prasanjit. Thank you, sir. Thank you, sir. Thanks a lot for your very the first two criteria of the new UGC API form. Now I am like to call Dr. Dinkar Umberkar sir, like to invite them for how to fill the third criteria of new API research format. I request Dr. Umberkar sir to deliver their informative lecture. Good morning, all of you. Myself, Dr. Dinkar Umberkar, Head Department of Sociology, Sitabai Arts, Commerce and Science College, अकोला. आजच्या या नॅशनल वर्कशॉप मध्ये हाऊ टू फिल न्यू एपीआय as per new regulation of UGC या अंतर्गत महाविद्यालय जे नॅशनल लेवल वर्कशॉप आयोजित केलेला आहे त्या संदर्भात थर्ड क्रायटेरियाच्या संदर्भात मी आपणासमोर काही माहिती सादर करणार आहे. आजच्या या वर्कशॉप करिता अध्यक्ष म्हणून उपस्थित असलेले सीताबाई कला वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयाचे सीडीसी चे अध्यक्ष माननीय रूपचंदजी अग्रवाल साहेब अर्थात आमचे बाबूजी आज अध्यक्ष म्हणून या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्याचबरोबर प्रमुख उपस्थितीमध्ये महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर आर डी शिक्षी सर सुद्धा या नॅशनल लेवल वर्कशॉप करिता या ठिकाणी उपस्थित आहेत आणि त्यांच्याच मार्गदर्शनामधून आजचं हे वर्कशॉप या ठिकाणी आयोजित केलेलं आहे. वर्कशॉप आयोजनाबद्दल मी महाविद्यालयाच्या सीडीसी चे अध्यक्ष आणि महाविद्यालयाचे प्राचार्य या दोघांचाही आभारी आहे आणि त्यांचे दोघांचेही या ठिकाणी स्वागत करतो. यापूर्वी वक्ता म्हणून एपीआय संदर्भात क्रायटेरिया 1 आणि क्रायटेरिया 2 च्या संदर्भात शिवाजी कला वाणिज्य विज्ञान महाविद्यालयाचे लायब्ररियन प्राध्यापक डॉक्टर आशिष राऊत सर यांनी विस्तृतपणे आपल्या समोर क्रायटेरिया 1 आणि क्रायटेरिया 2 च्या संदर्भातील माहिती या ठिकाणी सादर केलेली आहे. या आयोजनामध्ये सीताबाई कला वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयाचा अर्थशास्त्र विभाग आणि त्याचे विभाग प्रमुख प्राध्यापक डॉक्टर गवई सर, आमच्या सोसायटीमधील श्री किसनलाल नथमल गोयनका कॉलेज कारंजा येथील अर्थशास्त्र विभाग प्राध्यापक डॉक्टर नीलम शांगानी मॅडम आणि सीताबाई कला वाणिज्य महाविद्यालयाचे
लायब्ररियन प्राध्यापक डॉक्टर अशोक सोनवणे सर यांनी या ठिकाणी या वर्कशॉपचे उत्कृष्ट आयोजन केलेले आहे, त्याबद्दल त्यांचे सुद्धा मी स्वागत करतो. पहिला आणि दुसरा क्रायटेरिया राऊत सरांनी अगदी व्यवस्थित या ठिकाणी मांडलेला आहे. माझ्याकडे जो तिसरा क्रायटेरिया आहे, हा तिसरा क्रायटेरिया साधारणतः अकॅडमिक आणि रिसर्च संदर्भातील क्रायटेरिया आहे आणि तो अत्यंत महत्वपूर्ण असा क्रायटेरिया आहे. सीएस अंतर्गत महाविद्यालयातील प्राध्यापकांच्या प्रमोशन करिता एपीआय फिलअप करणं अत्यंत आवश्यक असतं आणि त्यातल्या त्यात तिसरा क्रायटेरिया जो आहे, त्या तिसऱ्या क्रायटेरिया मधील जे गुणदान आहे ते एव्हिडन्स प्रूफ गुणदान असल्यामुळे प्राध्यापकांना हे करणं अथवा असतं. प्राध्यापकांचं अकॅडमिक लेवल 11ला फर्स्ट स्टेज मध्ये या ठिकाणी राऊत सर हॅलो हॅलो चालू आहे का? हॅलो आवाज येतो का? हा आता येतोय आवाज. हा येतोय आवाज. याच्यापूर्वी येत नव्हता बरेच वेळ. नाही नाही आता सुरू झालं. बरं बरं. पहिलं प्रमोशन जे असतं प्राध्यापकाचं असिस्टंट प्रोफेसर अकॅडमिक लेवल 11, ज्याला आपण फर्स्ट स्टेज प्रमोशन म्हणतो. हे फर्स्ट स्टेज प्रमोशन कॅन्डिडेट जर पीएचडी होल्डर असेल तर ते 4 वर्षानंतर त्याला हे प्रमोशन घेता येतं. याच्यात एक विशेष बाब तुम्हाला सांगतो की पहिलं 4 वर्षांमध्ये तो पीएचडी झालेला असता, म्हणजे 4 वर्ष पूर्ण झाले आणि त्यामध्ये कॅन्डिडेट जर पीएचडी होत असेल तरीही सुद्धा 4 वर्षानंतर त्याला हे प्रमोशन फर्स्ट स्टेजचं प्रमोशन घेता येतं. आणि या फर्स्ट स्टेजच्या प्रमोशन करिता कॅटेगरी 3 मध्ये एकूण लेवल 12 आपण याला म्हणतो, अकॅडमिक लेवल 12 असिस्टंट प्रोफेसर. यामध्ये साधारणतः असेसमेंट पिरियड जो आहे, असेसमेंट पिरियड हा 5 वर्षाचा असतो आणि या असेसमेंट पिरियड मध्ये त्यांना 50 गुणांची आवश्यकता असते. थर्ड प्रमोशन जे आहे हे थर्ड प्रमोशन असोसिएट प्रोफेसर, ज्याला आपण अकॅडमिक लेवल 13A म्हणतो, 13A, याचा असेसमेंट पिरियड जो आहे तो साधारणतः 3 वर्षाचा असतो आणि याच्यामध्ये त्याला 45 गुणांची आवश्यकता असते. आणि चौथं आणि शेवटचं प्रमोशन कॉलेज लेवलला, ज्याला आपण अकॅडमिक लेवल 14 म्हणतो,
4th स्टेजचं याचा असेसमेंट पिरियड हा 3 वर्षाचा असतो आणि क्रायटेरिया 3 मध्ये याला 60 गुणांची आवश्यकता असते. सुरुवातीला मी आपल्या समोर क्रायटेरिया 3 मधलं अपेंडिक्स 2 आणि टेबल 2 च्या अनुषंगाने काही माहिती आपल्या समोर ठेवतो. मेथोडॉलॉजी फॉर युनिव्हर्सिटी अँड कॉलेज टीचर फॉर calculating academic research score. Assessment must be based on evidence produced by the teacher, such as copy of publication, project sanction letter, utilization and completion certificates issued by the university, and acknowledgement for patent filing and approval letters, students PhD award letter, etc. आता याच्यामध्ये कॅटेगरी 6 आहेत एकंदरीत आणि 6 कॅटेगरी मध्ये पहिली कॅटेगरी जी आहे, पहिल्या कॅटेगरीमध्ये रिसर्च पेपर इन peer reviewed and UGC लिस्टेड जर्नल्स. आता याच्यामध्ये 2 भाग केलेले आहेत, फॅकल्टी ऑफ सायन्स आणि फॅकल्टी ऑफ ह्युमॅनिटीज. फॅकल्टी ऑफ सायन्स जर असेल तर त्याला रिसर्च पेपर इन peer reviewed जर्नल अँड UGC लिस्टेड जर्नल जर असेल तर सायन्स फॅकल्टीमध्ये याला 8 गुण प्राप्त होतात आणि ह्युमॅनिटीज फॅकल्टी जर असेल तर यामध्ये या पेपरला एकूण 10 गुण प्राप्त होतात. परंतु हा रिसर्च स्कोअर, द रिसर्च स्कोअर फॉर रिसर्च पेपर वुड बी peer reviewed or UGC listed journal impact factor to be determined as per Thomson Reuters list नुसार जर हे पेपर असतील तर त्याच्यामध्ये तुमची 5-5 गुणांची भर पुन्हा होत जाते. त्यामध्ये प्युअर पेपर इन रेफर्ड जर्नल्स विदाउट फॅक्टर जर असेल, ज्याला फॅक्टर नसेल, इम्पॅक्ट फॅक्टर नसेल, तर त्यामध्ये तुमचे 5 गुण ऍड होतात. म्हणजे ह्युमॅनिटी फॅकल्टीज मध्ये 10 अधिक 5 गुण होतात आणि सायन्स फॅकल्टीमध्ये 8 अधिक 5 गुण असे 13 गुण होतील. त्याच्यानंतर पेपर विथ इम्पॅक्ट फॅक्टर असेल आणि इम्पॅक्ट फॅक्टर जर लेस दॅन 1 असेल तर 10 पॉइंट तुमच्या याच्यामध्ये ऍड होतील. पेपर विथ इम्पॅक्ट फॅक्टर बिटवीन 1 and 2 जर असेल तर 15 पॉइंट ऍड होतील. पेपर विथ इम्पॅक्ट फॅक्टर बिटवीन 5 and 10 असेल तर 25 पॉइंट ऍड होतील. आणि शेवटी पेपर विथ इम्पॅक्ट फॅक्टर अबाउट 10 जर असेल तर तुमचे 30 पॉइंट यामध्ये ऍड होतील. अशा प्रकारे पहिल्या कॅटेगरीमध्ये सायन्स फॅकल्टीला 8 गुण आणि ह्युमॅनिटी फॅकल्टीमध्ये 10 गुण तुम्हाला तुमच्या रिसर्च पेपरला प्राप्त होतील. मात्र रिसर्च पेपर हा पेपर रिव्ह्यूड जर्नल मध्ये किंवा UGC लिस्टेड जर्नल मध्ये असणं आवश्यक आहे. आता याच्यामध्ये सेकंड कॅटेगरी जी आहे ही सेकंड कॅटेगरी पब्लिकेशनच्या संदर्भातील आहे, ज्यामध्ये अदर दॅन रिसर्च पेपर आपण म्हणतो. म्हणजे रिसर्च पेपर वगळता आर्टिकल्स पब्लिकेशन जर तुमचं असेल तर हे मार्क्स तुम्हाला कॅटेगरी 3 मध्ये घेता येतात. परंतु तुमचं पब्लिकेशन हे कुठल्या स्तरावरचं आहे याच्यावरती हे एकूण मार्क्स असतात. इंटरनॅशनल पब्लिकेशन जर असेल तर त्याचे वेगळे गुण आहेत. नॅशनल पब्लिकेशन जर असेल त्याचे वेगळे गुण आहेत. तर यामध्ये बुक्स ऑथर्ड विच आर पब्लिश्ड बाय इंटरनॅशनल पब्लिकेशन जर असेल तर सायन्स फॅकल्टी आणि ह्युमॅनिटी फॅकल्टीमध्ये दोन्ही फॅकल्टीमध्ये सारखेच गुण आहेत. यामध्ये 12 गुण प्राप्त होतात. म्हणजे सायन्स फॅकल्टीला सुद्धा 12 गुण प्राप्त होतात
आणि ह्युमॅनिटीज फॅकल्टीमध्ये सुद्धा 12 गुण प्राप्त होतात. नॅशनल पब्लिशर जर असेल तर दोन्ही ठिकाणी सायन्स फॅकल्टी आणि ह्युमॅनिटीज फॅकल्टी 10 गुण प्राप्त होतात. 10 गुण प्राप्त होतात. चॅप्टर इन एडिट बुक जर असेल तर दोन्ही ठिकाणी 5 गुण प्राप्त होतात. एडिटर ऑफ बुक बाय इंटरनॅशनल पब्लिशर जर असेल तर सायन्स फॅकल्टीमध्ये सुद्धा 10 गुण प्राप्त होतात आणि ह्युमॅनिटी फॅकल्टीमध्ये सुद्धा 10 गुण प्राप्त होतात. एडिटर ऑफ बुक बाय नॅशनल पब्लिशर जर असेल तर सायन्स फॅकल्टीमध्ये 8 गुण आणि ह्युमॅनिटीज फॅकल्टीमध्ये सुद्धा या ठिकाणी 8 गुण प्राप्त होतात. याच कॅटेगरीमध्ये म्हणजे कॅटेगरी 2 मध्ये बी कॅटेगरी जी आहे ट्रान्सलेशन वर्क्स इन इंडियन अँड फॉरेन लँग्वेजेस बाय क्वालिफाईड फॅकल्टीज चॅप्टर और रिसर्च पेपर जर असेल ट्रान्सलेशन संदर्भातला तर सायन्स फॅकल्टीमध्ये 3 गुण प्राप्त होतात आणि ह्युमॅनिटीज फॅकल्टीमध्ये सुद्धा 3 गुण प्राप्त होतात. ट्रान्सलेशन वर्क्स इन इंडियन अँड फॉरेन लँग्वेजेस जर बुक असेल तर सायन्स फॅकल्टीमध्ये सुद्धा 8 गुण प्राप्त होतात आणि ह्युमॅनिटीज फॅकल्टीमध्ये सुद्धा या ठिकाणी 8 गुण प्राप्त होतात. यामधली कॅटेगरी 3 जी आहे ही क्रिएशन ऑफ ICT संदर्भातील आहे आणि यामध्ये ABCD आहे तो आहे डेव्हलपमेंट ऑफ युनिटी मध्ये 5 गुण आणि ह्युमॅनिटीज फॅकल्टी प्राप्त होतात. यामधलं बी जे आहे ते आहे डिझाईन ऑफ न्यू करिक्युला अँड कोर्स सायन्स फॅकल्टीमध्ये 2 मार्क्स आणि ह्युमॅनिटी फॅकल्टीमध्ये सुद्धा 2 मार्क्स प्राप्त होतात. यामधली कॅटेगरी 3 मधला सी पॉइंट जो आहे तो आहे मूकच्या संदर्भात मॅसिव्ह ओपन ऑनलाईन कोर्सेस. यामधला जो महत्वाचा भाग आहे डेव्हलपमेंट ऑफ कंप्लीट मूक्स तर याला सायन्स फॅकल्टीमध्ये 20 गुण आहेत आणि ह्युमॅनिटी फॅकल्टीज मध्ये सुद्धा 20 गुण आहेत. यामधला दुसरा भाग जो आहे मूक्सचा म्हणजे मॅसिव्ह ओपन ऑनलाईन कोर्सेस मधला हा पर मॉडेल पर लेक्चरर जर असेल लेक्चर जर असेल तर त्याला सायन्स फॅकल्टीमध्येही 5 गुण आहेत आणि ह्युमॅनिटीज फॅकल्टीमध्ये सुद्धा 5 गुण आहेत. कंटेंट रायटर जर असेल सब्जेक्ट मॅटर एक्सपर्ट फॉर इच मॉड्यूल ऑफ मूक जर असेल तर याला सायन्स फॅकल्टीमध्ये 2 गुण आहेत आणि ह्युमॅनिटीज फॅकल्टीमध्ये सुद्धा 2 गुण आहेत. कोर्स कोऑर्डिनेटर फॉर मूक्स जर असेल तर याला दोन्ही ठिकाणी 8-8 गुण आहेत. यामधली कॅटेगरी डी जे आहे ई कंटेंट डेव्हलपमेंट ऑफ ई कंटेंट इन 4 quadrants फॉर ए कंप्लीट ई कोर्स ई बुक हे जर असेल तर सायन्स फॅकल्टीमध्ये 12 गुण आणि ह्युमॅनिटीज फॅकल्टीमध्ये सुद्धा 12 गुण प्राप्त होतात. ई कंटेंट पर मॉड्यूल जर असेल तर दोन्ही ठिकाणी 5-5 गुण प्राप्त होतात. कॉन्ट्रीब्युशन टू डेव्हलपमेंट ऑफ ई कंटेंट मॉड्यूल इन कंप्लीट कोर्स पेपर ई बुक जर असेल तर सायन्स फॅकल्टीमध्ये 2 गुण आणि ह्युमॅनिटीज फॅकल्टीमध्ये 2 गुण प्राप्त होतात. एडिटर ऑफ ई कंटेंट फॉर कंप्लीट कोर्स पेपर ई बुक जर असेल तर सायन्स फॅकल्टीमध्ये 10 गुण आणि ह्युमॅनिटीज फॅकल्टीमध्ये सुद्धा 10 गुण प्राप्त होतात. याच क्रायटेरियामध्ये कॅटेगरी 4 जी आहे ती अत्यंत महत्वपूर्ण आहे आणि ती रिसर्च गायडन्सच्या संदर्भात आहे. म्हणजे PhD MPhil ला गायडन्स करणारे जे मार्गदर्शक आहेत
गुण प्राप्त हॅलो हॅलो रिसर्च प्रोजेक्ट मोर दॅन 10 लाख जर असेल तर सायन्स फॅकल्टी मध्ये 10 गुण आहे आणि ह्युमॅनिटीज सोनवणे सर तुम्ही म्यूट आहेत सध्या. हॅलो हॅलो हा बोलो. सर सरांना अनम्यूट व्हायला सांगा ना तिथून. हॅलो हो सर आवाज हॅलो आवाज येतोय सर. आवाज येतोय. हो सर. हा हा कॅटेगरी 4 रिसर्च गायडन्सच्या संदर्भात सांगतो. पीएचडी डिग्री विद्यार्थ्याची जर अवॉर्डेड असेल, मार्गदर्शकाच्या अंतर्गत पीएचडी डिग्री जर विद्यार्थ्याची अवॉर्डेड जर असेल तर सायन्स फॅकल्टीमध्ये 10 गुण आहेत आणि ह्युमॅनिटीज फॅकल्टीमध्ये सुद्धा 10 गुण आहेत. पण डिग्री अवॉर्डेड नसेल आणि थेसिस सबमिटेड जर असेल तर 5 गुण सायन्स फॅकल्टीमध्ये आहेत आणि 5च गुण त्याला ह्युमॅनिटीज फॅकल्टीमध्ये सुद्धा प्राप्त होतात. आहे हॅलो. त्याचबरोबर एमफिल डेझर्टेशन किंवा पीजी डेझर्टेशन जर असेल आणि तो जर अवॉर्डेड असेल तर सायन्स फॅकल्टीमध्ये सुद्धा 2 गुण प्राप्त होतात आणि ह्युमॅनिटीज फॅकल्टीमध्ये सुद्धा त्या मार्गदर्शकाला 2 गुण प्राप्त होतात. कॅटेगरी 4 मधील बी जे आहे, कॅटेगरी 4 मधील बी जे आहे ते आहे रिसर्च प्रोजेक्ट कंप्लीटेड. हा रिसर्च प्रोजेक्ट कंप्लीटेड मोर दॅन 10 लाख जर असेल तर सायन्स फॅकल्टी आणि ह्युमॅनिटीज फॅकल्टी दोन्हीही करिता त्याला 10 गुण प्राप्त होतात. परंतु हाच प्रोजेक्ट जर लेस दॅन 10 लाख जर असेल तर त्याला सायन्स फॅकल्टीमध्ये 5 गुण आणि ह्युमॅनिटीज फॅकल्टीमध्ये सुद्धा 5 गुण प्राप्त होतात. कॅटेगरी 4 मधील सी पॉइंट जो आहे त्याच्यामध्ये आहे रिसर्च प्रोजेक्ट ऑनगोईंग. म्हणजे कंप्लीटेड जर नसेल रिसर्च प्रोजेक्ट आणि काम जर सुरू असेल तर मोर दॅन 10 लाख जर असेल तर दोन्ही ठिकाणी 5 गुण आहेत आणि हाच रिसर्च प्रोजेक्ट लेस दॅन 10 लाख जर असेल तर दोन्ही ठिकाणी त्याला 2 गुण 2 पॉइंट प्राप्त होतात. याच कॅटेगरी 4 मधील जे कन्सल्टन्सी आहे, ही कन्सल्टन्सी जर असेल तर त्याला दोन्ही ठिकाणी म्हणजे सायन्स फॅकल्टीमध्येही 3 गुण प्राप्त होतात आणि ह्युमॅनिटीज फॅकल्टीमध्ये सुद्धा 3 गुण प्राप्त होतात. याच क्रायटेरिया 3 मधील 5वी कॅटेगरी जी आहे त्यामधला ए पॉइंट जो आहे तो आहे पेटेंट. शिक्षकाला जर पेटेंट प्राप्त झाला असेल आणि हे पेटेंट जर इंटरनॅशनल असेल तर त्याला सायन्स फॅकल्टीमध्ये या पेटेंटमुळे 10 गुण प्राप्त होतात आणि ह्युमॅनिटीज फॅकल्टीमध्ये सुद्धा 10 गुण प्राप्त होतात. आणि हेच पेटेंट जर नॅशनल असेल, नॅशनल लेवल जर असेल तर सायन्स फॅकल्टीमध्ये 7 गुण आणि ह्युमॅनिटीज फॅकल्टीमध्ये 7 गुण प्राप्त होतात. याच कॅटेगरी मधील बी पॉइंट जो आहे तो आहे पॉलिसी डॉक्युमेंट. या पॉलिसी डॉक्युमेंट मध्ये युएनओ, युनेस्को, वर्ल्ड बैंक, इंटरनॅशनल मॉनिटरी फंड ईटीसी और सेंट्रल गव्हर्नमेंट और स्टेट गव्हर्नमेंट जर पॉलिसी डॉक्युमेंट मध्ये सहभाग जर असेल आणि हे पॉलिसी डॉक्युमेंट जर इंटरनॅशनल असेल तर त्या शिक्षकाला सायन्स फॅकल्टीमध्ये 10 गुण घेता येतात
आणि ह्युमॅनिटीज फॅकल्टीमध्ये सुद्धा 10 गुण घेता येतात. हेच पॉलिसी डॉक्युमेंट जर नॅशनल लेवल असेल तर सायन्स फॅकल्टीमध्ये 7 गुण आणि ह्युमॅनिटीज फॅकल्टीमध्ये सुद्धा 7 गुण घेता येतील. हेच डॉक्युमेंट जर स्टेट लेवलचं डॉक्युमेंट असेल तर त्याला दोन्ही ठिकाणी अर्थात सायन्स फॅकल्टीमध्ये 4 गुण आणि ह्युमॅनिटीज फॅकल्टीमध्ये सुद्धा 4 गुण घेता येतात. याच्या मधलाच कॅटेगरी 5 मधील सी पॉइंट जो आहे तो आहे अवॉर्ड किंवा फेलोशिप. शिक्षकाला अवॉर्ड मिळाले असतील, काही फेलोशिप जर असतील आणि हे फेलोशिप किंवा अवॉर्ड जर इंटरनॅशनल असेल तर दोन्ही ठिकाणी त्याला 7 गुण घेता येतात. आणि हेच जर फेलोशिप नॅशनल लेवल जर असेल तर सायन्स मध्येही 5 गुण आणि ह्युमॅनिटीज फॅकल्टीमध्ये सुद्धा 5 गुण घेता येतात. यामधली कॅटेगरी 6 म्हणजे शेवटची कॅटेगरी आहे. या शेवटच्या कॅटेगरीमध्ये इन्व्हायटेड लेक्चर्स, रिसोर्स पर्सन, पेपर प्रेझेंटेशन इन सेमिनार कॉन्फरन्स, फुल पेपर इन कॉन्फरन्स प्रोसीडिंग, पेपर प्रेझेंटेड इन सेमिनार कॉन्फरन्स and also published as full paper in conference proceeding will be continued only one. म्हणजे याच्यामधला एकामध्ये जर असेल तर खालील प्रकारचे मार्क्स घेता येतात. इंटरनॅशनल अर्थात अब्रॉड जर असेल, देशाबाहेर जर असेल तर दोन्ही ठिकाणी 7 गुण मिळतात. म्हणजे सायन्स फॅकल्टीमध्ये 7 गुण मिळतात आणि ह्युमॅनिटीज फॅकल्टीमध्ये सुद्धा 7 गुण मिळतात. हेच इन्व्हाइट लेक्चर किंवा रिसोर्स पर्सन जर इंटरनॅशनलच असेल पण कंट्रीमध्ये असेल, विदिन कंट्रीमध्ये म्हणजे आपल्याच देशामध्ये जर असेल तर सायन्स फॅकल्टीमध्ये 5 गुण मिळतील आणि ह्युमॅनिटीज फॅकल्टीमध्ये सुद्धा 5 गुण मिळतील. हे जर नॅशनल लेवल जर असेल तर सायन्स फॅकल्टीमध्ये 3 पॉइंट्स आणि ह्युमॅनिटीज फॅकल्टीमध्ये सुद्धा 3 पॉइंट्स घेता येतील. त्याचबरोबर शेवटचं आहे स्टेट लेवल किंवा युनिव्हर्सिटी लेवल जर इन्व्हायटेड लेक्चर असेल, रिसोर्स पर्सन असेल तर त्याला प्रत्येक ठिकाणी 2 गुण घेता येतात, 2 पॉइंट्स घेता येतात. याच्यामधलं एक महत्वाचं आहे, प्रोजेक्ट जर जॉईंट असेल, रिसर्च प्रोजेक्ट जर जॉईंट असेल तर यामध्ये दोघां मिळून जर असेल तर प्रिन्सिपल इन्व्हेस्टिगेटरला सुद्धा 50% गुण घेता येतील आणि को इन्व्हेस्टिगेटरला सुद्धा 50% गुण घेता येतात. अशा प्रकारे मार्कांचं वाटप जे आहे, पॉइंटचं वाटप जे आहे ते क्रायटेरिया 3 मध्ये केलेलं आहे आणि क्रायटेरिया 3 मधले गुण जे आहेत ते एव्हिडन्स प्रूफ असल्यामुळे, डॉक्युमेंट सादर करावयाचे असल्यामुळे शिक्षकांच्या दृष्टिकोनातून ते अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहेत आणि शिक्षकांनी आपल्या संशोधनात्मक वाटचालीमध्ये हे सगळे पॉइंट्स त्यांना मिळवणं आवश्यक आहेत. त्याचमुळे त्याला या आपल्या प्राध्यापकीय पेशामध्ये स्टेज 1 मध्ये जाता येईल, स्टेज 2 मध्ये जाता येईल, स्टेज 3 मध्ये जाता येईल, स्टेज 4 मध्ये जाता येईल आणि विद्यापीठामध्ये जर अपॉइंटमेंट झाली आणि या सर्व स्टेजेस मध्ये त्याला व्यवस्थित जर गुण असतील क्रायटेरिया 3 मध्ये तर त्याला युनिव्हर्सिटीमध्ये स्टेज 5 मध्ये सुद्धा जाता येईल. त्यामुळे सर्व प्राध्यापकांना मी अशी विनंती करतो की या रिसर्च क्रायटेरियामध्ये अगदी सर्व्हिसच्या सुरुवातीच्या कालखंडापासून म्हणजे एंटायर पिरियड पासून त्यांना आपलं संशोधनात्मक कार्य करावं आणि आपलं करिअर अधिक उज्ज्वल करावं अशा प्रकारचं एक आव्हान मी या ठिकाणी करतो. आणि क्रायटेरिया 3 संदर्भातलं गुणदान जे आहे, पॉइंटचं वाटप जे आहे ती मी या ठिकाणी संपवतो. महाविद्यालयाने मला या ठिकाणी वक्ता म्हणून बोलण्याची जी संधी दिली त्याबद्दल महाविद्यालयाचे आयोजकाचे मी आभार मानतो आणि माझे हे या संदर्भातले 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद. धन्यवाद सर. आपण फार अत्यंत महत्वाची अशी ही माहिती आम्हाला दिलेली आहे आणि मुख्य करून जे तिसरा क्रायटेरिया जो असतो ज्यावरच आपलं प्रामुख्याने जे प्लेसमेंट आहे ते आधारित आहे त्या मार्क्सवरती, तर त्या मार्क्सचं डिस्ट्रीब्युशन कसं आहे, कशा पद्धतीने ते केलं पाहिजे या संदर्भातील आपण माहिती दिली. त्याचप्रमाणे राऊत सरांनी पहिल्या 2 कॅटेगरीमध्ये काय काय इन्क्लूड आहेत, कशा पद्धतीने त्याचं डिवायडेशन केलेलं आहे, कशा पद्धतीने आपण त्याला भरलं पाहिजे, म्हणजे ज्याप्रमाणे आपला एपीआय जो आहे तो अत्यंत दर्जेदार होईल या संदर्भातील अत्यंत
महत्वपूर्ण माहिती आम्हाला या माध्यमातून दिलेली आहे. यानंतर या वर्कशॉपचे अध्यक्ष व आमचे महाविद्यालय विकास समितीचे अध्यक्ष आमचे बाबूजी, ज्यांच्या मार्गदर्शनात आम्ही नेहमीच विविध प्रकारचे कार्य जे आहेत ते पुढे नेत राहतो, असे आमचे बाबूजी म्हणजेच रूपचंदजी अग्रवाल सर यांना विनंती करतो त्यांनी या वर्कशॉपचं अध्यक्ष समारोप करावा. रूपचंदजी अग्रवाल सर. माहिती सर, अग्रवाल सरांना अनम्यूट करा. सर केलाय. अग्रवाल सरांना स्वतःला व्हायचं, मी त्यांना परमिशन झालं. अग्रवाल सर प्लीज अनम्यूट कीजिए खुद को. ओके सर. हॅलो. हाँ सर. हा सर. हो हो सर. सर, आला सर, आला सर. प्लीज सर. सर्वप्रथम या कॉलेजच्या प्रणेता सीताबाई जैन यांच्या प्रतिमेला नमन करतो, ज्यांनी 1938 साली इंग्रजांच्या काळात आपलं सर्वस्व विकून आणि या महाविद्यालयाची स्थापना केली विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी. ज्या काळात विद्यार्जन करण्याकरता कोणतीही व्यवस्था नव्हती, त्यावेळेला सीताबाई जैन यांनी हा त्याग केलेला आहे. त्यामुळे त्यांना मी पुनश्च नमन करतो. या कॉलेजने अनेक विद्यार्थी इथून महाराष्ट्राला नव्हे तर पूर्ण भारताला दिलेले आहेत. अनेक विद्यार्थी मोठमोठ्या पदावर गेलेले आहेत, मोठमोठे व्यापारी झालेले आहेत, मोठमोठे नेते झालेले आहेत आणि त्यांनी महाराष्ट्रालाच नव्हे तर भारताला सुद्धा दिशा दिलेली आहे. त्याचप्रमाणे या महाविद्यालयात खूप जास्त उच्च शिक्षित असे प्राध्यापक नेहमी इथे राहिलेले आहेत आणि त्यांनी जे ज्ञानार्जन केलेलं आहे, त्यामुळे या महाविद्यालयाचं नाव विदर्भात आजही फार आदराने घेतला जातो. आणि आज इथे हा जो कार्यक्रम ठेवलेला आहे, अकॅडमिक परफॉर्मन्स इंडिकेटर म्हणजे न्यू API फॉर्मॅट, नॅशनल लेवलवर हा जो वर्कशॉप आहे आणि याचं जे आयोजन केलेलं आहे त्या आयोजकांचा मी आभारी आहे. कारण की आज ही काळाची गरज आहे की अशा प्रकारचे आयोजन अत्यंत आवश्यक आहे. आजच गरज आहे असं नाही, याची गरज पूर्वीपासूनच आहे. आणि पूर्व वक्त्यांनी जे माहितीपूर्ण आणि खूपच चांगलं मार्गदर्शन केलेलं आहे, मी त्यांचं सुद्धा आभार मानतो. कारण की आजची परिस्थिती थोडीशी प्रतिकूल आहे. ती कशी, तर एक हा कोविडचा वर्ष जरी आपण सोडून दिला तरी मागच्या आपण काही वर्षापासून हे पाहतो की विद्यार्थी कॉलेजेसमध्ये फक्त नाव टाकण्याकरता येतात, नोंदणी करून आणि रजिस्ट्रेशन करून घेतात आणि विद्यार्जनासाठी ते कोचिंग क्लासेसमध्ये जास्त जातात. तर याच्या मागे कारण काय, हा सुद्धा एक संशोधनाचा विषय आहे आणि त्या विषयावर सुद्धा आपण एक थोडीशी चर्चा करू. तर संयोजकांचे मी आभार मानतो. त्याचप्रमाणे या कॉलेजचे लोकप्रिय प्राचार्य डॉक्टर RD सिक्की सर, आमचे डॉक्टर गवई सर आणि डॉक्टर उंबरकर सर, डॉक्टर राऊत सर यांनी जे मार्गदर्शन केलेलं आहे ते अत्यंत मोलाचं केलेलं आहे. आणि मला सूचना दिल्याप्रमाणे मी एकत्रित येऊन काम करीत असतील तरच महाविद्यालय विकासाचं नवीन शिखर गाठू शकतो, यात तिळमात्रही शंका नाही. या कार्यात व्यवस्थापनाचा तर हातभार असतोच, त्याचबरोबर पालक, शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांचा देखील सहभाग असावा लागतो. त्याशिवाय या दिशेने एक पाऊल टाकत अकॅडमिक परफॉर्मन्स इंडिकेटर म्हणजेच न्यू API फॉर्मॅटवर आज हा जो नॅशनल लेवलवर ही वर्कशॉपचे आयोजन केलेले आहे, यामध्ये महाविद्यालयातील शिक्षकांनी करण्याकरता प्रेरित केल्या जाते. आणि इथेच मला हे सांगायचं आहे वर्षात मागे पडलो असावं, त्यामुळेच विद्यार्थी जे आहेत ते कोचिंग क्लासेसमध्ये जास्त जातात आणि इथे फक्त नावाची नोंदणी करतात. तर ही प्रथा बंद व्हायला पाहिजे असं एक माझं मत आहे. त्याचं कारण आहे
त्यांना ज्या दर्जाचं शिक्षण पाहिजे त्या दर्जाचं शिक्षण आणखीन चांगल्या प्रकारे इथले शिक्षक देऊ शकतील. त्याचप्रमाणे व्यवस्थापनाच्या स्तरावर तर आम्ही महाविद्यालयाचं भौतिक सोयी सुविधा याचा विकास करण्याकरता पुढाकार घेतच असतो, परंतु महाविद्यालय फक्त भौतिकदृष्ट्या कितीही संपन्न असले तरी शिक्षणाचा मुख्य आत्मा हा गुणात्मकतेशी संबंधित असतो. त्यामुळे महाविद्यालयाची गुणात्मक संपन्नता विकसित करण्याकरता या वर्कशॉपमधून आदान प्रदान होणाऱ्या ज्ञान प्रक्रियेमधून प्राध्यापकांनी आपले ज्ञान अद्यावत ठेवून विद्यार्थ्यांना त्याचा लाभ प्राप्त करून देण्याचे आवाहन मी या निमित्ताने सर्व शिक्षक वृंदास करतो. त्याचबरोबर शिक्षक पालक विद्यार्थी संबंध अधिक क्रियाशील ठेवून या ज्ञानयज्ञास सदैव प्रज्वलित ठेवावे असे नमूद करतो. शेवटी या वर्कशॉपला शुभेच्छा देऊन मी माझे मनोगत संपवतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद सर. आपण अत्यंत सोप्या आणि थोडक्यात महाविद्यालयाच्या विकासासाठी काय करावं या संदर्भात आपण महत्त्वाचे मार्गदर्शन केलेले आहेत. यानंतर या वर्कशॉपला आपण सर्वजण जॉईन झालात. आपलं सर्वांचं स्वागत. पुनश्च एकदा धन्यवाद देतो व आपल्या या वर्कशॉपचं आभार आमच्या सहकारी व डिपार्टमेंट ऑफ इकॉनॉमिक्सच्या हेड KN कॉलेज कारंजाच्या सन्माननीय डॉक्टर नीलम छंगानी मॅडम यांना विनंती करतोय त्यांनी कृपया या वर्कशॉपचं आभार व्यक्त करावं. धन्यवाद सर. आजच्या या एक दिवसीय कार्यशाळेचे आयोजन दी बेरार जनरल एज्युकेशन सोसायटी द्वारा संचालित आमचे 2 महाविद्यालय सीताबाई आर्ट्स कॉमर्स आणि सायन्स कॉलेज अकोला येथील अर्थशास्त्र विभाग आणि ग्रंथालय विभाग तसेच श्री किसनलाल नतमल गोयनका महाविद्यालय येथील अर्थशास्त्र विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने करण्यात आले. या कार्यशाळेचा विषय हाऊ टू फिल APA फॉर्मेट ऑफ UGC हा होता. या कार्यशाळेच्या आभासी पद्धतीने आज जे आयोजन करण्यात आले यासाठी आम्हाला अध्यक्ष म्हणून लाभलेले आदरणीय श्री रूपचंदजी अग्रवाल सर, CDC अध्यक्ष CDC सीताबाई कला वाणिज्य महाविद्यालय अकोला यांचे मी मनपूर्वक आभार मानते. त्यांनी सुचवलेल्या सूचनांचे आम्ही नक्कीच पालन करू असा शब्द सुद्धा दोन्ही महाविद्यालयाच्या वतीने त्यांना देते. त्याचबरोबर या कार्यशाळेसाठी मार्गदर्शक म्हणून आम्हाला सतत मार्गदर्शन करणारे आमच्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य सिक्ची सर यांचे सुद्धा मी आभार मानते. या कार्यशाळेसाठी प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून उपस्थित राहिलेले श्री शिवाजी महाविद्यालयाचे ग्रंथपाल डॉक्टर आशिष राऊत सर यांनी API मधील क्रायटेरिया A आणि B म्हणजे 2 घटक यावर खूप छान माहिती दिली आणि यामुळे API संदर्भात असणाऱ्या सर्व पार्टिसिपंट्सच्या नक्कीच सर्व समस्या आणि त्यांना येणाऱ्या अडचणी प्रामुख्याने त्यांनी दिलेल्या एकेका पॉइंटवरील सूचना ह्या नक्कीच मार्गदर्शक ठरतील. त्याबद्दल सर मी आपले मनपूर्वक आभार मानते. तसेच आमचे गुरुवर्य डॉक्टर उंबरकर सर, कोऑर्डिनेटर आणि PhD संशोधन केंद्र समाजशास्त्र विभाग प्रमुख सीताबाई महाविद्यालय अकोला यांनी सुद्धा आपल्याला रिसर्च संदर्भात अतिशय सुंदर सोप्या शब्दातील माहिती दिली. त्याबद्दल मी त्यांचे महाविद्यालयाच्या वतीने आभार मानते. आमच्या या कार्यशाळेसाठी आम्हाला सतत मार्गदर्शन करणारी आमची मातृसंस्था द बेरार एज्युकेशन सोसायटी ही नेहमीच आम्हाला वेगवेगळे कार्यक्रम घेण्यासाठी प्रोत्साहन देते. यामध्ये आमचे अध्यक्ष ऍडव्होकेट मोतीसिंहजी मोहता सर, मानद सचिव पवनजी माहेश्वरी सर आणि संपूर्ण कार्यकारिणीचे सदस्य यांच्या प्रोत्साहनपर शुभेच्छा ह्या कार्यक्रमाला आम्हाला लाभल्या त्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानते. श्री किसनलाल नतमल गोयनका महाविद्यालयाचे प्राचार्य विनय कोडापे सर आणि सीताबाई कला महाविद्यालयाचे प्राचार्य सिक्ची सर यांचे सुद्धा आम्हाला मार्गदर्शन आणि प्रोत्साहन मिळाले त्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानते. या कार्यक्रमाची प्रत्यक्ष आखणी आणि अंमलबजावणी करणारे आमचे सहकारी डॉक्टर प्रसन्नजीत गवई सर तसेच आदरणीय गुरुवर डॉक्टर सोनवणे सर यांचेही मी आभार मानते. या कार्यक्रमाला मोठ्या प्रमाणावर प्रतिसाद देणारे सर्व आमचे पार्टिसिपंट्स आणि मित्र या सर्वांचे मी आभार मानते आणि अध्यक्षांच्या वतीने हा कार्यक्रम किंवा ही कार्यशाळा संपन्न झाली असे जाहीर करते. थँक्यू सर. थँक्यू मॅडम. फक्त एक सूचना आहे सर्व पार्टिसिपंटसाठी की जे आपण ग्रुप जो बनवलेला आहे त्या ग्रुपमध्ये मी फीडबॅक पाठवणार आहे. फक्त विनंती अशी आहे की ड्यू टू टेक्निकल रिस्ट्रिक्शन्स
एका दिवसात 100 सर्टिफिकेट्स फक्त इश्यू होऊ शकतील. त्यामुळे कोणीही पॅनिक होण्याचं कारण नाही. दुसऱ्या दिवशी Thank you. आपण परत फीडबॅक फॉर्म एवढं ना भरून आठवत देण्यात यावा मला काय तर भरून देण्यात यावा. त्या संदर्भात आपलं सर्वांचं पुनश्च एकदा आभार मानतो ऑन बिहाफ ऑफ माय कॉलेज, माय डिपार्टमेंट, लायब्ररी सायन्स डिपार्टमेंट. थँक्स ऑल ऑफ यू ऑफ माय कॉलेज. आणि होप की पुढील जे काही आम्ही आणखीन वर्कशॉप किंवा जे काही आणखीन ऑर्गनाईज करण्याचा प्रयत्न करू त्याला सुद्धा आपण सहकार्य कराल आणि आपण जॉईन होणार. आपले सर्वांचे पुनश्च एकदा आभार. आपण सर्वांनी ग्रुपमध्ये मी 5 मिनिटात लिंक टाकत आहे. सर्वांनी आपली ग्रुपमधली फीडबॅक लिंक भरून द्यावी व आपलं सर्टिफिकेट आपल्याला ऑनलाईन इश्यू होऊन जाईल. सर्वांचा पुनश्च एकदा आभार. आपण केलेल्या सहकार्यामुळे आजची ही जी वर्कशॉप आहे हाऊ टू फिल न्यू एपीआय फॉर्मॅट ऑफ UGC ही अत्यंत उत्साहवर्धक वातावरणात, अत्यंत सकारात्मक वातावरणात संपन्न झाली. आपल्या सर्वांचे पुनश्च एकदा आभार. धन्यवाद. गवई सर मीटिंग बंद करू? हो सर.